nsɛm no dɔɔso na de medima kotiri bie ene sɛ gadamsɛ amena bi nso asa ebu agum ewa wasa dunkwao enipa nsia ena wato ananom sie do na yato so ewo nsɛm no mu asante mantam so afo Dr. Frank Amoakohene ene dom akọ abusua bi a wonom ade hye afiri mu no ene wonom akodi ano baba ya kwakyekyere wonom re na enura hosam a esiye ene atorenche mu yi Alhaji Dr. Mutala Muhammad Anawoye Environment Minister ene emrase badwafo ne bi akofie ho na kane fotosamfo honorable Dr. Muhammad Amin Adams anta echirem se die nyankopon aka no enipa ntimensesa no kasama fo abadi akire edi mama pani John Dramani Mahama Shami ma Muslim nso edi tibia mprempre mampani ewumu atudwa na Dr. Brian Echompon atrakrata wo de kyekire abusuafo a wo mode hye afiri mu no ewre ye kasa yi enkrata tententen efiri abankesie mu apie na wapani anensa ehyase eyowura Felix Ofosu kwache wo kire mu a mampani John Dramani Mahama ahyese honorable Dr. Kesala Tofosen awono wo ye finance minister no sesei won hwe kire se defense minister sada nso ana yewura Emmanuel Amakofi Buanso won san hwe kire se science minister eno nso mu nsam wo betie Anglogoda Ashanti nso ya wo mutufu magudi abuase no wo de krata aba bonte so ekyekyere busua Ghana na afadofo nyina were fa asemi ho ensam no doso enkoda ntetiye na fenso gomo wase no ma nkrofo ehia ni nyina ho nsam ni ade ewa hanum na abofo ne Boshaba Electricals enkania papa fie open kania hodo e Boshaba Electricals na sesei de ye the table fan bia ba o ne bo no ewo fom na etimi bo nyom light wo pen drive wo utimi de charge wo phone na wholesale price na de ema wo efo pa fenso so ye was standing for na hodo ukuta 170 Ghana cedis pa utimi editobi se bibia e recharge e fa fan ho Boshaba Electricals obi eye quality nanso ebo no ewo fom sade mekan wise no size bia bi ewo ha me ba to frɛ 0322 030838 0536 095966 TikTok so ye wo honomo eye Boshaba _electricals Boshaba _electricals na fe so save lives health na free Hebrew ni no wasese wakoma bo periperi akoma yade awo ho nsem afichikro ne sisiemu yade esichire yade na fe ye namu yade ahodo low sperm count save lives health Hebrew ni no esi wo ho enro ho Ashtown Jehovah Witness Junction Obey S5 0551 379 699 0551 379 699 0500 165 722 0500 165 722 Yemfa aseda biemu ema midimafo Herbal Hospital Dr. Time Daso Dr. Dujemfi eneno wo so yade no esosa dempo abra na wonfa ebre ne nkrabia nto so na nansape ne etu afiri ho na hoden so atimi aba mepa chaw kumase ebuakwa atwema gogo hono mo sadan so anankrapo mpure mantem so pokuase magira kwantempo no so wofiri pokuase a wo kwa magira no wonsa benkum so edan no esi hono mo a efe pa environment nempo etimiti yade no so ha mo chichemu aduoko no de aka ne ahaban pe Fred Doctor 0244 774282 and 0500 727215 Faith Homeopathic Clinic in Swat Trinity na ye bohu dawru na sedi ho adanse ayemfede efiri se stroke ehunu a wodwane infertility fibroid diabetes pressure sexual weakness any yarwa hodo ni hina no for ni kire mu ewo Faith Homeopathic Clinic ahenema kwakwaben 18 0246 728675 and 0556 272671 ebusu adwumakuo no de wo modoso papa na kase bono kwaso ne de aka no ebeto amso na empanese kajetia akrachefo ebia ne pawo pafo enu nti asonfo miensa na yaje bere na ye bedi pardon hwere baako entamu yi edia mejeso ya gangster cat ya mite nkura woko je abo okran mene Pierce Lodi enafe Krobia asante abusuafo nsem no ene yedi ko enimi
Yesha kasebo no ase a ye de awerehosem ana esa ahyase amamo na empene se wobofo ene de ne nam eho apaso enu a awerehosem we beto dwa eye oman ne nyina ni mu asem dada wo mai ye kura ne biribiri tese yabo birikyire yabo nyenye na na empene se eye ntoto aso nti anabo apamire waka kuntunkune mu na wo mu a eso na nanom e wonse ado no emu baako aye Tamale Central mra se bedwani Honorable Alhaji Dr. Mutala Mohameda na woye oswafo a wohwe abodie mu nyansape ene yebobre eso Minister for Environment and Science ye ka say wato ananom ewo ense edo na nam so amakane fotosamfo a na wohwe sikasem eso Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta wakwakopiem ene emrase bedwafo ahodo ni bi ewo yewura Dr. Alhaji Mutala Mohammed ni fie na wabra wakasa na wo kire mu se wokan eye Quran book kronkron no a wokan ne play se ala wono ana ema wo wono anso ana waje ne ba ne se ya enipa ye bedi ho ya wo ye beti ho nisuo ye beti ho pentenkwane atepoi na nso no de wo wagidie ewo ala mu se enye ba mu ohuo no ana pe so obefa mpanimfo yakọ na emom ala no a wo ma enipa nkwa no wono ana je na ade wo kirem se wo ye kremoni a ade ba kwese se wo ti ase ene se enkwa no eye aladea wono na saaje no wono na pese de ma wono saade ma wo de dro no areho de na emom alade na wonim ne woyo eno nti no areho no de yedi na nsu anyi ntum se de ala aka no enipa entimi ensesa no emunsem ne. What has happened is beyond all of us. Allah chooses to bring us to this world. Okay, thank you. And He chooses to take us out of this world. Nobody can challenge it. And so, as Muslims, we believe that Allah has done His work. And so, we can only offer prayer so that Allah will receive him well. According to Islamic tradition, any Muslim who dies in the circumstances that our brother passed, it is shahada. And whoever dies under that circumstances is going to Jannah. It's authentic hadith. And so we are worried here, we are consoling each other, but our brother is in a better place. And so let's continue to console ourselves, and let's continue to offer prayer. This juncture, let's clean our hearts. So we will say a simple prayer that Allah will use that prayer to continue to bless his soul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Wakina azaban nar. Amen. Ebusiafo eni ayeti yeyi eye wo mai wo pani a na kanen wo hwe yensi kasamo eso Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta ana ode sansem we etu dwa wabra wone emrahye badwafo ahodo ekwosra Honorable the late Dr. Mutala Mohammed emunsam eno no ayare hosem papa na eno achi no ana esuti South emrahye badwani Honorable Alhaji Collins Dauda wodi tu dwa na wo tire mu se wanka bia nsem na wabra wote se atorenta mu asi ama Honorable Dr. Mohammed Mutala Ibrahim eka ho bie no nyame anim ene bonsam watiko ne ho so yi pa. Or yesterday in the morning, I had a conversation with one of the affected fathers, Alhaji Munev. There was something we needed to do inside chicken house, so I was on the phone meeting with Honorable Mutaka. And on the phone, he said that he had to hang up before he was running to Air Force Base to catch the heli to Obuasi and the farms. Shortly after that, I got this news. I got traumatized. Honorable Mutala did not see me as a political element. He saw me as a senior brother. He always referred to me as a senior brother. And he was full of humor.
jokes. And you like him. A very, very effective member of parliament. Very knowledgeable. Open the Arabic also. So his demise is a loss. Those are very close to him. Emrashe bedwani a wote akonya so ema wo manfo ne adehye a wonom ewo Esotifi South. Honorable Alhaji Collins Dawuda woka wo mo a wokọ Yera Mutala Mohammed Nifie ekoma abusua dak na ene ya akono emu nsem ana abusua wate no na yeto akase no so baabi obi awuo no obi nnafri se obi bobna obi hiara chichire na ne atia ne se nura de omani nyina bonyanya obi ahunu ne woka supo ahinimafo ebi so atiam fi se enyina boa eja hia to yen ewose esuada asante mantem ha de Honorable Samuel Sapon wajini dipa Ashanti Regional Minister nkane no na yesoafo na fe so NDC amanyoko dimu ntintima pa na Asante mantem so for Dr. Frank Amwakohene atwedom afredom woni dom akọ eye woni a wo free mu no busuafo ho na wo koma wonom da kana akoma wo mo hyeden ene ya akọ de asie no ho na Isaac ejeni boaten edi akire ekotie die koso Sabe de Yera Samuel Sapon eye ne fie ene yewe ene apapai na sabe mpanifo bebe na no ebe fie aba ba chie kunani ene abusuafo ama yako yedi kan mpanifo mo ba ye ene pifo mpanifo ene di kan ba ha ebe chie abusua eye former keme boy ti wo semensa enso eba ha eba ba chie awon. He's such a person who has love for everybody. That in the way he did his politics. If you did not know he belonged to the national, you might think he was somebody who was neutral, not belong to any of the party in this country. So it came to us as a shock when we least expected. This man you can penny for you are Santi Regional Minister Dr. Amwakohene and regional chairman and came a boss or Munina so ebaha ebe champion for the sampany free and no man with media sia Sarah was sending on who ye see then so my barber chair was for I'll do Makuma say I didn't see no and you come as him a bit so a was President say quite be a befaswa ye bet Namua ye bet make sure say Adeshia or Wakan ye bet me no more free baby I'm call and I'm if you didn't got or say any sir in the Chromafo no security agencies and in Penifua you call echo here baby at Rencha Missi no about Ben no Siana de Nese yet me enya nipa 8 no more a shiny sunina enti nananom so gina mu eye amamre ne bibia I was omoye ensan I was omugu ene bibia de man wo kronum ema ye the ambulance edo mu nyina sa ba Kumasi airport ema nyumre na yesa edo mu si plane so do mo call a president nsa kan wo mo wo enkran awie ebodu mienu a president bebie book kase ewo Jubilee House no do mo fo nyini so aka ho wo ho na adofo e won kran a mo pese wo ne aban no ne abusua ebejam no atimi ajam wo sa kwan no so Arahusam nase eni atiye Dr. Frank Amwakohene watwe dom ne dom de dom ekosra abusuafo a wona de hye efremu no abusuafo ye beto aso da fe ensema wudu a etigo efa adofo asabere ahwere wo Ghana ha no na fe ehunu ba bi ebekwa akwakusi na ansa na no na chese enipa bi nsuso afrime kasa yi enipa nsia ya tete efri wasa dunkwa wasa manfi is ewo atoyama ntem no ene se wono makodi gada amagadamse amana buagu won so meka sei wo mu mienu anase nsia ni nyina no jamse to na no mo nsia do ba kokora de tete se akwada kura tuanufo ano hye na hwero ba kodua ba hwan so na akwa ba bejo so mini abema boyemu na body tel e ba ne sei na afi ento aso yo na mina maminda wase na sidi o si kano galansi amna ebuagu adehye no mako insia o matwa nanom ewo nsia do asemi esi eye wasa dunkwa no ewo amentu west ataye manten ha ebra dai ena minu ya ayro semi esi ye
na ebranda no wabla bobe no nan ekoni no nim so na enya ne tie se wasadi nkwawo galamse yamana akasa edipa insia so winu ayeti asem no ya nyina so kora enanie fo yekodu honomo na yekodu ye no na nanom eni kurumafo ni nyina nso abuchi a womo eko bedi bia asem no esi ye ntie ne nanom eni mpanyufa hodo ni nyina ne kabuma winu ayeko hono na yekodu ye no tumu se dwuma de omaye bi pa forest no asase no omo di bi papa na di omodi nyina so sika omo hwehwe edi afri eye asase ni mu ene nam so many pa insia omo kwa adwuma omo ama na ebranda ni yekodu ye no minua wohwe de adwuma omo aye wo ho na amana no ebuogu omo so a na yentimi nyina ho eni wo mo eda ebranda no na mmom ye bo modi eyi nipa baako ono na oye oba a yeyi no ebranda enumre no na ebranda enumre ni yeyi no ebo modin na nanom eni mpayifo a omokoye eni ebusua no ebo modin ema ye pe ni kurabia eye ebranda enumre no na enra bena yebo modin sanso eto aso na enra no na eye wuku adenti na eye edum tina nanom ema ye nya ne ntie se eye edum ni ntie yensimi nkoho enkonko yi ne momadi se ye twen mebo be dumyinu ansane yetimi akoho no mo nti ade sia oyoyo etwen ma dumyinu no eboye ye kwone so no insu eda ho no ma obetwa insu no ansana wako baby a adwuma no wo mo eye no nti nanom eye amamre ni amane ede ma insu no ansana ye ko baby a omo eye adwuma no winu ye kodu ho no insansa ensa entimi eni adehie no mitino ye de machine edi excavator ne bigina ho a eyi sa adehie mako enumi edi free eye amene ne yi omo no minu a wo hwe si di omo si aye na wo mo atete ebi mo ohu o hwe omo kora wuntimi enhwe no na eya yoro ho sema na esese na nanom ene mpanyimfo ewo enyina kambo na omugitum se de esino akoye tofuwo yemfa nkofie yemfa nko baby ya baby e de bekwa ni se eyamusiye ene e de bekwa ni akosi omo nti endra yeyi nipa maako enumro na nanom ejina so ene adehie na busuya enyina ejina so ema endra yekope omo krabre esi omo ema ni free ho ema miunu emema enan omo eko galamse ya omo ko ya omo amabima amna akasa omo so omo twa na nanom ewonsiero ntia nana mianu wase na ja se bibi na nana no be no akiri ya na afi odi aba why yeda se na de menu ameda ase pa si kura de Ghana no se ade na akuyi na twere bu akodua ena ono nso mo ate ne nka odi ama ne bo wi ifiri wasadu nkwa wasa memfi east cruisinim ewo epoye mantemo miento anwumre no nsia kase ebo no eso ye kai wo se ye di frasante mantemo asansa akrokoti akoa wo Oyerepa wo hade akiri po ensonso a ye boye moto mu yi the Republic of Omofia ye nam so a mantam akomako edu nsia so kase boy moti ye nkan na ye ko abankesiem Jubilee House ye kase wo pani a wono aneto nkra ede ma aban ye ra Felix ofosu kwache wo ye mrahye badwani ema abrase ebukwa aman kese nensa anehye nkrata ya mebekan yi ase na ne nyina no ene se mpani se sasansa kwa atua wo de nakiri eja akroma anakuma nso ebua na empanesi ya de foforo apemamu nti enura ana rehosam ebeto edwa na rehosam na ebeto edwa no asoafo mienu ana na ewo mu aye kasai wono mo enka atiasefo ho bieu die wodi nkan eye osoafo a na ohwe bambo eso yera Dr. Omane Buama ana afenso emrase badwani ana wote akonya so Tamale Central na wo ye Minister for Environment, Science and Technology Honorable Dr. Mohammed Mutala Ibrahim na wono so eka ho sesei akonya ne mienu adampan aso ye ho nso adampan eno nti mampani John Dramani Mahama ede nkrata ye pie na wo kiremu a na emrase badwani a wote akonya so ema adwumako enya na asiem na wono ansa ye wosoafo hwe sikasam eso Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta won konkosi Dr. Omane Buama na mu when you can say oversight responsibility additional assignment yes the defense ministry no aka ho say animu yi one sign ehwe so say wosoafo ema wono mampani sada nso ana elembele emrase badwani a wono
wɔyɛ ɔsoafo a wɔhwɛ nsase ne wɔbɔ adeɛ ɛyɛ n'agudie ɛsoɔ yɛwura Emmanuel Amakofi Buanso mampani John Dramani Mahama ɛnam nkrataa so ɛsan de adwuma foforɔ aka no ho adwuma a wɔde aka ho no ɛne sɛ Honorable Dr. Murtala Mohammed Nashiye Ministry of Environment, Science and Technology no. Yewra Emmanuel Amakofi Bua once an so kwapem say ye benya foforo ama empanifo ye enra wadan to hoi enkrata pie montene eso no Yewra Felix Ofosu kwache nensa aneshase Yantua kasiye no so na Dr. Brian Champon abaya etwa mu no dimu ntintima dimu akotene pa na doctor kire se ewom se ewo MPP ni na so wiase afa ni afa enka yenka se abontin su ni mefa enkodi saba mo wo kontonkro wi abawura Ghana abefa mpanimfo ne woni a wosom Ghana ente se de eya yam hihye arehopa akonu mu ye na aha no se sa brichie kase we etimi aboyen empo Dr. Edward Omane Boama waye Ghana bombo swafo Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed oswafo ohwe Ghana po enwomasua abodiemu nyansapane ho nimdie ensam so Dr. Samuel Sapon ne woni oka ho nyina ose aye ne ya eduamako emu oya ne so abo bitim ama Ghana ya na so heni yekọ yetie mamu saa obrempon basapon nyankropo twedi ampon ena Yesu afre no se wono de wonai alabe yi nkoana onyame nai wono amoye na wonye yen rechechefo afa osi abusuafo na mfonom eni obi a asemi beka ne dindin bia no onyankopon enhye ne din Ghana manfo nyina onyankopon enchechire yen re Dr. Brian Champon wono nso arechechire nsem eni na busuafo se de tie ne nkrata ne pia na epiepie na ne yembo wuro mampani akasa nso na tena ye ne hwese de mampani nso mpirepire ne ho ye no sense ono na edi mpanifo etuatua de bia wodo ano se wo nsom Ghana na pani abedi akire kasama mampani ene Shamima Muslim Shamima ene de atudwa sese hu mampani a mampani aye ha mampani ne wura ho papa na mampani John Dramani Mahama sese yu pegya nani a ase nukure nie hwɛ soro saa was home misem nyina manyankrompon sanse empanimfo yi ya womo afri Ghana emprepre no ha adwen pa nipa porpore enwotwe de anya de se eya de wa no na wo kasa emprepre mbia mo mpaye emama mpani na fei eniema bia no asebe eyese buhuo eniema bia nkofo begeka na kire no munyaye na yempe kwampe befa so a ye bekora niema na omakwa dadin afri Ghana fo ni mampani ni adofo nyina akoma bebeto yanyemo Shamima Muslim nsimni. I'd like to first of all say thank you to the people of Ghana for the outpouring of love, of support, of sympathy that you have shared. It has gone a long way in easing the heaviness in the hearts of the family, especially the spouses, some of the adult children, some of the younger children do not know what has happened as yet. The President of the Republic, who is completely heartbroken that some of his best and brightest and closest confidants and they have had to depart this world in such a devastatingly painful way. Who are we to question the will of the Almighty? He burdens not your soul beyond his capacity. What we would also see from all of you is to continuously bear the President up in prayer. All of us as appointees will come and go, and yes, whose lives are not assured, as well as our citizens in human. Bear the President up in prayer, that he may not be confounded at the heaviness of the crown he wears. Shamima Muslim ena motin wenka no kasama fo be de akiri mama mpani John Dramani Mahama nti se de mampani suso ne ho ye no mprempre no ene se motim nkomo yento akase bo no so na yen konsem foforo emu a na executive director Emma Lapidary Institute of Ghana Mrs. Judy Nakuo Kreyam ene wakwada adwumadie bi edi na wakwapa ho entoma a watu di se gold statement na eno ayadwumadi a ebehwe na Ghana fo a wode wonsa eye sika kokko ho dwumade nwene nkapo ene ete ahodo enkawa hodo de kan se local jewelries ni bi no dwumadi no kopa ho entoma na ebeboa se ne be ya Ghana hanso ye sika kokko no ye betimi ede value aka ho
na nieja wo de to alupremu anasa ship mu do abrochira de kan say value for money no wo man so yetimi anya bi na wo bra wo kasa e wo dwumade na se no ekoso e wo Lancaster Hotel e wo Kumase ana wo ba pani de atodwa na wo kirem se wo man wo hwe eye Goldsmith wo mo a ede wo mo nsa anase Ghana ha ba bia ye sika kokko hu dwuma ye de ye watch ye de ye kawan kepo ene ahwene ane ade ne nyina no a akwese wo mo ye wi ade aka no eno ano no mfa so bia maso biem eno ntina mpanefo de ato wo mo tirem se wo behwe na watimi adi sa adwuma na wo da ni sa no a na no emfa so atimi abaso yi amoman wo kasa na wo kire se ye mampani John Dramani Mahama nso ade ba ko ase bio eda ne tirim se kaka wure ene se Ghana ye handmade jewelries na ye no krom ha no eso betima ba mfa so ewo nkofo ma so na di sika abre wo man. If we want our gold to benefit us, then the only way is to add value. And that is what we have been fighting for the past 18 years. We started promoting value addition to gold and jewelers of Ghana since 2007. We've had interactions with every government, but at the end of the day, the step forward that they have to make to ensure that all their nice words come to fruition is not being made. Recently, we heard that His Excellency the President has announced that he wants to set up a gold village. This is not the first time. President Kufuor talked about making gold and value addition a cornerstone of his government, but it did not really happen. Professor Mills came, the same, all the governments, and we keep knocking at their door and asking them to please make Ghana a center of gold trading and gold business. Oba Penia wano ana Lapidary Institute of Ghana wadano Mrs. Judy Nakwo Krayam ana wade sansem wei etu edwana eno achi no na esese nkadwumade na se no asantemawura krobia refra asante kotoko hene otumfo se tutu abebiew a watikirewure na brewure ye naso ntiaso na esese nka wokọ na nso se bimpane se akokọ bidie woni madechempo a aya na wotie di free woni anon enu nti woman hini a wote akonya so ema asuminya nananom atena nkonya wode ne ho okire kusi ntrama wono ane kwagina mude ma asantemawura wakasa na wo kirem sade ba ko a eye ne yapa no ene se enei wo hwe Goldsmith wo mo a edisika kokọ ho dwa na wode ya anwene ahodo Ghana ha na afenso no wo mo a ene okoya mamre ni abakosem a wode wonsa enyu nananom ntade kente ene ahenema ne ade no a ase wo mai yani enhyeda nko wo mo kurante ba na sa no a wode Ghana de no etoto nkofo ama so a na kwese ase wo mo de no eye papa sene ye na ne wo kirem se da bi Ghana ye wade pa woye nanse durumra bi a aya na ko yesumna so ntonkom asodoso nanso se bi ekosi sumna so enti no enipa amfa nye hwe. Traditional and indigenous craftsmanship and goldsmithing is slowly dying out, mainly due to proliferation and then unfair competition. Handcraftship is also slowly fading away because we think it belongs to the old men and then the old people. But we also need to take advantage of modern technology, the use of artificial intelligence and computer-aided designs to help in the crafting of jewelry. We need to start to be collectors of gold items, gold ornaments, and this store of value will live with you for the rest of your life. With regards to women, that we should continue to attract female into the jewelry industry. They are the ones that will work flash in adding extra values to ourselves. Never feel shy to own gold. Enia yeti ye eye woman hene a wote akonya so ema esuminya nananom atena nkonya odene ho okire kosi ntrama wono anekwagina modema asantemawura krobia refer sante kotoko hene wotumfo wo se tutu abebiew nanum nsam na wote ye no Yanko asokore mampo wonsam fufrom ewa asante mantem school la your friend Common Divine Academy suku yi proprietor kasa
wɔkyerɛ sɛ akwadaa bia wɔ sukuu mu a ɛsɛ no atwa fata sɛ awofoɔ kɔsra no bra no na ohunu akwadaa no performance sɛdeɛ wɔsi teɛ ne suban wɔ nwomasua mu ɛne ne yɛyɛ mu wɔ sukuu mu hɔ na ɛbɛboa ama ɔno so ahunu kwan a ɔbɛfa so anteteɛ no ɛbɛkɔ so wɔ hɔ sukuu yi ɛyɛ graduation ɛtɔ so mmienu ase na wabɔ dwa na dɔm wɔ hɔ paa ɛna proprietor ɛde saa nsɛm wɔ etu dwa ne din ɛne owura Simon Edumensa yɛbɛsra awofoɔ no sɛ ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ɔmo ba sukuu mu na ɔmo bɛhu mmɔfra no wɔn nkwadaa no bi wɔ hɔ a ɛneyɛ a ɔde wɔ fie no ɛne deɛ ɔde wɔ sukuu mu no ɛyɛ different te sɛ wɔama na teacher ni nso ama wɔn sɛ sei na ɛkɔ a ɛno de ɛhaw ɛbɛba na yɛsra aban nso so sɛ yɛhwɛ ɛnɛ yɛn ss deɛ ɛkɔ wobɛhu na wɔyɛ akum wei deɛ si northern region last week this week yɛ aso koraa yɛate sɛ school baako baako so ɔne pɛ sɛ ɔne baako yɛ gay ɔmprinti ɔyɛ nti yɛbɛsɛ aban no sɛ ɔno nso mmoa na yɛintroduce RM yi no yɛnhwɛ sɛ yɛde moral issues no bɛyɛ mmɔɔ awura mu yie na aboa mmɔfra no na ɛnyɛ book no nko a anyɛ saa a ɔman no ni daakye pa fi sɛ yɛ mmɔfra no a ɔmo yɛ daakye no nnɛ nneɛma a ɔmo sua no ano ɔden yɛmpɛ sɛ mede ka ho sɛ aban no nso bɛhwɛ na internet no so ɔmo bɛ regulate no yie na aboa ma nneɛma a mmɔfra no yɛ ɛna ɔkɔgyina TikTok school ni na wɔgyina hɔ no a worɔ no ho sika penti adenka du saa sɛ wɔpɛ sika nyanti yɛbɛsrɛ sɛ aban no bɛ regulate saa nneɛma no nyinaa na aboa na mmɔfra no so yie die etimi abɛna daakye ɔman no yo head teacher Emma school no any Oro George Owusu Bempa wɔn nso sra ban sɛ wɔn mmoa ɛyɛ ankrankra schools no efiri sɛ ɛbɛboa ma nwomasua akɔ so wɔn ayi mu na afei nso akyerɛkyerɛfoɔ no nso ɛwɔ sɛ ɛbɔ wɔn aba so na ma wɔn adi ani ɛden de ahoɔden abɔ adwumaden ɛde aboa Ghana nwomasua ankrankra schools yɛwɔ challenges bebrebe yɛyɛ ogyidie sɛ Ghana aban ɛba mu ɛbɛsɔ ɛyɛ sukuu anomfoɔ ase a ebetumi aboa ma wɔn anya akyerɛkyerɛfoɔ papa ɛde ama yɛn mmɔfra no sɛdeɛ yɛpɛ sɛ wɔn tete yɛ wɔ adesua mu ne sɛdeɛ ɛyɛ ɛnɛ new curriculum yɛsi aba a yɛpɛ sɛ mmɔfra no fit into the society no yɛtumi anya saa gyinaberɛ no ɛde ama mmɔfra no titiriw paa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛyɛ ɔmo akatua ho nsɛnsɛm ɛne incentives bi a wɔsɛn ka yɛde ma wɔn mo na ɛhyɛ wɔn mu nkura ne mu a wɔn tumi yiri wɔn ho yɛ adwuma no yɛsrɛ Ghana aban nkotosrɛ nsa dansa yɛm sɛ yɛwura John Dramani Mahama a ɔyɛ Ghana president ɛnso ɛyɛ ankrankra schools ɛyɛ adwumayɛfoɔ asene sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso betumi ahwɛ wɔn akyerɛkyerɛfoɔ ne adwumayɛfoɔ eyi ɛde ama yɛn. yo Oro George Owusu Bempa kasa wie ya ɛna school improvement support officer Edukrom circuit ni owura John Agyemai Powers wɔsi akyerɛkyerɛfoɔ no emre dane no anane hu bia yɛfrɛ watete kwa lokachi azaki time changes emre dane enti emre dane a wɔnane wɔn ho bi ɛwɔ adekyerɛ mu ɛna technology ɛkɔ n'anim ndi yɛka sɛ bɛtena yɛ ebisi na mu a yɛn mmɔfra no ɛbɛka akyire ɛno nti na yɛsusu sɛ adekyerɛ yɛ akyire sisi ya no ɛnyɛ adekyerɛ a daakye no nkwara no bɛnya so mfasoɔ wɔn bɛtumi adi nkonim wɔ so na akyerɛkyerɛfoɔ no nso bɛtumi afa kwampa so na wɔn de atete mmɔfra no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nkakyire deɛ ntete wɔn ɛmma wɔn mɛyɛ wɔn a wɔn de book anaa nwoma mu nyansasuafoɔ nko a nanso wɔn bɛtumi adwene ɛkwan a yɛfa so ɛdidi nsɛm so ɛkwan a yɛfa so ɛde eyi ɔhaw ne amane afiri nipa so na wɔn hwɛ ɛkwan a yɛfa abɛɛfo kwan so ɛdidi edwuma ɛwɔ ewiase a yɛwɔ mu efisɛ na edwuma ɛba no ɛkwan foforɔ so na yɛfa edwuma adesua mu ɛkwan foforɔ so na yɛfa ɛne tena sisi ahwɛ ngomasua mu a yɛsɛ yɛma akyerɛkyerɛfoɔ no yɛma mmɔfra no kwan na ɔmo ankasa nimdeɛ ɛwɔ mu no ɔmo nanadi na akyerɛkyerɛfoɔ no yɛmpɔlehye wɔn kɛkɛ ɛno na ɛna yɛhyɛ mu kena wɔ saa dwumadie ase sɛ yɛn mmɔfra no mɔmo ɛntena fie ɛnyɛ television hwɛ na mmom ɔmo mfa nyɛ adesua a mfasoɔ bɛba so daakye na so nkɔdu baabi a ɔmo nso anka akyire wei ɛna yɛdi mu dwuma ɛna dɛ Oro John Agyemai Powers ɔyɛ school improvement support officer Edukrom circuit ɛna ɔno so de ne deɛ ato dwa yi ɛna no da ɛne sɛ yɛse apagya kokoo buo mu kɔ soro
na 128 series ene ye de to so na ni nyina mu kokwa akuafo adwa pa sa ha enye sa ena mampani John Dramani Mahama ebra no wo ntoa wo hye wo no mbo ose oba wo beto de 6000 e wa bra na nka 31000 ana said 31000 mum ha na ni nyina mu no ena akuafo ye egu so wo mo akasa yi Dennis Miracles Abuaje ya wo no ena wo ye special aid pa be ka se wo ben mampani dada abedi akire Dr. Mahmoud Bamia ade abetu dwa se ade we NDC fo aye no o madi kokwa akuafo hwamo pa ehwamo die soronko a ebi nsi da so wa hye dipa ne bo na afi enipa no hwe won koto aba ma wo obaye a bo hye no wa ye ni se susuo wantumi ani so na ne bo hye no wo hye eye de ntuomra bonten na wo mepa akuafo no wachew se na ada wadada wonom enti wonom mfanche Miracles Abuaje and technology ko nanim ndi ya kase betra ye bi sina mu a ye mmofra no ebeka akire anu nti na yesusu se ade tra ye akire sese ya no enya de tra daach no enkwara ne benya so mfaso on betumi adi enkunim wo so na achechefo no so betumi afa kwampa so na omode atete mmofra no se ne be ya omo enka akire bi entito omo emmo. You can simply come and say, you know what, I apologize. Indeed, we said that when we come, we are going to make it 6,000 cedis. The finance minister said it on 3 occasions. Then during his vetting, he repeated it. The agric minister repeated it on 5 occasions. In fact, the agric minister said that, Eriko Poku said that, if they win power and they do not make cocoa 6,000, then what are they telling the people? That who owns the cocoa? So there was no condition to the situation of the 6,000. You recollect that when this 6,000 debate came up, the MPP then, through the Honorable Mwahi Edu, he explained in a long write-up about what went into the calculation of the price at the time. Then. I have a write-up from Honorable Atoforsen, which he did on behalf of the President now, John Dramani Mahama, His Excellency, rubbishing every single point that Edu Buahen made. And you know why the farmers are angry today? Because all the arguments Edu made and the counter argument that Atoforsen made, they flipped it. Now, Atoforsen is basically making all the arguments that Buahen Edu made. And the people are saying, now, what are you talking about? We're excited when you told us this. We actually thought that Buahen Edu was ripping us off. And that is why we went to queue to vote for you. You come and you give us 128 cedis. Now, isn't it sad that a cocoa farmer who in 2024 thought that based on your point that you made to him, the economy was hard and that the government was being very hostile towards them, today is worse off in terms of the basic things he could buy. And these are serious issues. Miracles Abuaje ena motin wenka no ka kire mampani ni abamu panifo so mbepa kokwa kuafo che san se enye sa aboshe no ena mo hye ye wo ba mo se beko 6000 afi de ene namba bi kura wo fom ode 1.28 pe na ato so ha adwe pa 120 series na enwo che no woto aso se boshe no a mampani ye hye ye no de eno na sa tem no e ka okura ma se kokwa kuafo to aba de ma no a wo mu gina so pa de to aba ma no ntia ni manimu ya woni ni boshe so wo fa de wase ode ka woni nka woni nkodu 6000 Nobody put a gun to your head to go into an election making emphatic promises to the people. Nobody. The people are not asking you to do anything outside the scope of what you told them. We need to show some respect to the Ghanaian voter. Maybe we didn't do it in the past, but in 2025, a lot of things have changed. If you come to me and come and tell me that, vote for me, because currently the party in power is giving you 1 cedi every day to buy cocoa in the morning, it's woefully inadequate. It's an insult to you. And so vote for me and I'll give you 10 cedis every morning. If I go and queue and vote for you when you come to office, I just expect you to give me the 10 cedis every morning. No debate. Now you come to office and you give me 1 cedi 20 pesos. And I'm asking you and demanding for the 10 cedis that you promised me. And you are saying that, oh, but how much were you even getting before? The previous government, how much were they giving? It's only 1 cedi. If I'm giving you 1 cedi 20 pesos, haven't I done better? Then the previous government says, no, you can't do this to the people. If not for anything at all, we are 41.7% of the people who went to queue. So there are close to about 42% of the population that voted for us. We can represent their view. Enti Dennis Miracles Abuaje ena motin wenka no tere se obi a ntwitwa nsi tiri ho se chenchina chi a shebo kwhye kokwa afo bo se oba efiri 31,000 no anase 3,100 no ebeko 6,000 aha so ahunu obi a ntwitu nti wahye bo no de a na ba yi wadi so
na kyiri din nti ɔno so ne nsɛm a ɔde tu dwa nwumere no no na PSA me Judio if ya me Judy say mental as on mo ain adepa na PSA me anto akase ebo no so na yenko ensem foforo emu abaya wati so edi nhyehyɛ bi aba a wato di say government accountability series eno say asomfo ne asoafo no momra na obia mɛkyerɛ de ekoso e wona tena ye ho na ene woye si dadako no ye maame honorable Emilia Ata wono ena ye osoafo a wo hwɛ wiriwiriwa ebiwa yoyo adwene apatre tiko eni tipo poli mekyerɛ minister for fisheries and aquaculture so mo eno ano won na bepie mu na ye nyina nim sɛ wo my Ghana mamra ai tintim na fia pema henkro de okro mmienu no empenfo de LI foforo koto parliament ya eno ye gina so edete ba asomdwa sɛ wo mmra mehwɛ eye premise fu no eso eno ye fango a eye afarefo no wo de kwapo na eye national premise fu secretariat no ase won dwumadi a emra no ede hye wo monsa no akwa bibie wo ho atiakem na nso sɛ bimpanisi enua ne nyina betene na wo de de ahibe so duro na wo mu kyerɛ mu a na akwa sesesi ano eye premise fu na afarefo ede kwapo no ebedru da sani ho no mo no de afa nkwantanan obi kura timi de kwagi obi ge se wa mfa wo ge amame a mema obi wo se sansem hu na ekoso ni nti empenfo esa behwe committee num na yatene foforo sa abre no kofini ama bi anim ana ense na bekọ yi apase konso wo mfrem eno betimi aboa ama accountability accountabuo papa and transparency sem from abefemu na Ghana fo hunu se ne sitie no etima konkan. The ministry is reconstituting landing beach committees nationwide to eliminate inactive and ineffective committees. The new committees will be formed through transparent, community-led processes to enhance local accountability according to the LI that establishes the National Premise Secretariat. At the start of 2025, only one bulk distribution company supplied premix fuel. The ministry has now engaged 5 additional BDCs, resulting in the supply of 14.2 million litres between February and June 2025. This diversification strengthens supply reliability and eliminates bottlenecks. Premix fuel is now delivered directly from Tema Oil Refinery to landing beaches, bypassing intermediaries. This reform ensures equitable access and reduces corruption and diversion. A comprehensive audit of all landing beach committees that existed between 2017 and 2024 is underway. Any financial wrongdoing will be prosecuted. Quarterly financial reporting and independent oversight mechanisms are being introduced to improve transparency. Out of 157 sites, only 31 of the premise automated centers were operational by the end of 2024. Ebusuani eti yeyi wosofo a ohwensuo munam eso ye maame honorable Emilia Ata government accountability series eso ana ode sansem yi ekoto dwa yentuwa kase no so ewo enwoma hia emu na yetuwa kase no so a yebekọ enwoma hia mu a yenko Emilia Ata homra ansa na osofo a wohwe ensuo mu mpata ne hum puntuo ni nimdie ensam so Minister for Fisheries and Aquaculture Development Mami Emilia Ata yi osan di to dwase license ya yagie free eye enipa bi nsam si amom nkopo so biom no eboa pop eboa na ebi mu de ye de omo license esan ma wono amoma ya adwuma fi say ya hwehwe omo nsemu ama no manyina atotoyi na honorable Emilia Ata nsam no ya twekakra. Fisheries enforcement measures. The ministry, through the Fisheries Commission, has intensified enforcement efforts. The ministry's enforcement efforts come under what we call the FEU, the Fisheries Enforcement Unit, which is led by Ghana Navy, Marine Police, and local community-based enforcement committees.
We have done 265 quayside inspections out of a target of 159. We exceeded our target. A target of 175 for pre-departure inspections. We actually recorded 210. We have also done 24/7 electronic monitoring on all industrial vessels. We have developed a fisheries risk assessment dashboard. And we have suspended licenses of 4 trawlers for multiple regulatory violations. In fact, yesterday and today, the FEU led by Navy have enforced some measures in some of our key fishing ports. In fact, even this dawn, the operations have arrested people who have been dealing illegally in premix. Yo, Honorable Amelia Arthur Abobo, and you make one idea. Yaji one more license if you say, a persuade Juma ya hombrano, one more fine ya Juma. And any answer in Cobo Summe from and seen Santiman Temuni dash you to on Cratchit, Chair DC, no Honorable Charles appear Kubi, or the 2 just and some ha. And somehow Papa was on a car, say, I check for him and seen him. Ubeko Sukubimna, I check for me, and sa, no mutual, Chiranko there, you yadia, or more Papa para a hard shia, which I say, a patem one more one car. Nature say, a behad you was in play, one honey, a moon kunta, I check for Bessa Hassa, and I was here one babe sabi patem ho. Na one bet you and took Raudua, as you see, no trust as I say. Imuhi hi papa na when you hear here and for no dia this day to share had you for eso o maimu no anim sechere for ne mi se suku da no ho ngro na sechere for enima enwumasua eni ade chere no entimi enwie epeye me so me bai ze be ze bosumi mienu na me wa ni sa ti menya konya se me fred the various institutions here ha bia na menu omo se sa adwen na mehunu how no challenges here omo face omo areas nti education director so sa how be APA say achecherefo a ye wo men's ni money ade e wo form ise kwan ye hia kwan nke be hia over 300 teachers ba augmented de o sesi ama enwumesua ne ade chere so etimi awie epeye nti me no ka say ne nene be 4 days ago management here me say anzo 3 and sade friend ema isi agent to adwen e company na mai o si betu ne ya boa ma teachers no so no be poso mo ne yeti menye bie e dia ba boa bosume frɛ ho ama enwumasua ne adeje dinyame adoma Friday so be sare ne hia ne nyina empese e betu anamo bia because being education director no enye den ankasa wo akwan ne anamo a obetimi nso amaye ehu a ye fa so a yebetimi aboa amasa problem no aba nti we ne enema kakra to efa teachers ya so cheje oboso mefre ho ne ho enti ona bo cha sapia kubi na motedu wanka no ne ewo boso mefre ho sante mantem emu Yengwa engumasua mu a district chief executive Emma Gomo West enfifi mantem onimonyafo Mohammed Kasim wasi awofo muntie wasi sanu nyuma ntete and vocational ene technical training na eboa pa enti afo ya manu nko na aboa ama enwuma emebunu dodo no anyanya ne afiri ho no mo afo ensuso suku a wo ye science ne ekeka ka ho no nso yana emu atwoku no mo dɔɔso no nso yana eno nso emwa na Ghana National Tailors and Dressmakers Association ene omo si o ye twitwa ye pam wo mudwumadie bi ase egomwa na DC edise futu se mo itudwa what action with the wild well I will for why you are from the wow for was we could say my that I said I will know why from the our by now I know what we could say I find so that also about why you know na you can say it's a market in our our final see catch on what action with na one
sɛ daakye ɔbɛyi a ɔbɛgyina wɔn keka na wɔn ahobrɛasa wɔdɔ sɛ ɔnyɛ yie sɛ a ɔbɛgyina wɔn wɔ sɛ yɛbɛsɛ wɔn dɛ wɔn nso wɔnyɛ asetee ma madam ko wɔbɛka to ho biara wɔdze bi ɛbi na adwuma no wɔahyia ma abɔ daa yɛ 3 years na abɔ wɔn nso abɛyɛ wɔyɛ master a wɔso wankasa ɛgyina nti yɛbɛsɛ wɔn wɔnya adwuma hyia na wɔpɛpɛ yɛnya ihyɛ obi no ase pɛsɛ de nya fa ahote nti na within 3 years so that I don't think that ɔwɔ dodo a ɔbɛka na chairman Gomoa East and West National Tailors and Dressmakers Association NTDA ekoi and Robert Afreku one also say training no pa na media budget review no enke was say abano bosika bi ana disika bi to hoboama emabunu no nya fa so free so ana yedete mabunu no won san no nyuma chichiru ade pam ni treyem che omoman kra na omunsu adwuma because wo hwe Ghana ne wiase afa na nyina won wa ewo skapa na ye won wa woye wan kasa wa adwuma se nipa no abro ne frɛ no entrepreneur saafo na omo skapa eno nti se wusu adwuma na wopon wona wo ye adwuma ayewa wonsa no adwuma eno nti no yɛhyɛ awofo nyina nkran sɛ adwuma sua no ɛyɛ adepa eno nti ɔmomwa ɔmoma na ɔmuntumi ensua adwuma afei nso yɛtoto srɛ aban wabɔ ne ho mmɔden ɛsa ɛyɛ artisan program a ɔde aba sɛ ɔpɛ sɛ ɔma apprentice edema masters na afei otuaka na nkwala ne tumi esua adwuma ɛyɛ adepa a yɛbɔ aban na aba so na ɛsɛ nkran sɛ ɔntrem na obi ɔpam adeɛ enya saa opportunity ne bi sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛte unemployment because adepam no wi a wo dem kra utumi pam Oro Robert Afreku miento akasiabo no so na ye monfe nwura mu ewo edwadie mu an na Ghana fo adehye a wokra anuama de fire nkofo amaso ede eba Ghana ha ene wo mo nso a ede bi free Ghana ha ekonkofo amaso wo wonka bom kubatan a wato de se Importers and Exporters Association of Ghana womo ati ekuo no afei ana omonya emfinhia maako edubako 11 years enu ntene wodi wafinhia na dwumadie na se no ana womo esa dan eye website bi adie wopa hontoma na website ne botaye no se ebeboa ama edwadie ne ho nkitahodi a eda Ghana ene aman hodo entem no watimi ayiri mo pampi sese bi otitipieto mu ahoma na wayiri mo dendende se brezia mu ahoma nti ana woda adwumadie etesa na adwumadie no kwaso enkran na eno ana trotro pani ade ema Importers and Exporters Association of Ghana yewra eye Samson Asaki Arengobet wogina simpie ni apaso ene nsem trofo di nkomo. On January 30th 2014, Mr. Chairman, this journey began not with grandeur but with conviction. Back then, importers and exporters had no unified voice, no dedicated platform, and no institutional backing to speak for them on critical issues affecting their trade. Ladies and gentlemen, between 2012 and 2014, the stories in the news were telling importers were slapped with excessive demurrages, charges, arbitrary port rents, extensions, and the imposition of new levies without proper stakeholders' consultation. The outcry was loud, Mr. Chairman, yet fell on deaf ears. Because there was no central body advocating for their interest, Mr. Chairman, that void birthed the Importers and Exporters Association of Ghana, and what a journey it has been. Yera Samson Asaki Arengobet, wano ana waya trotro ede ema Importers and Exporters Association of Ghana, ene wamo enumunsam eno. Awlo da shanten so ena ede ya konsem omanfo ena afi aban ye ne se awrahusem a atoyan asoafo ene nipa bi afemato anano wonseru ya edupre bonframa ekotehwe ye no na wonsa ni nyina mu no boase na no mo kro dwumadie
anwo da sante na komudi mu tintima pa sanse da asebo a eho na bekoso na we ni CEO ya ne nsa chekrata ya se ya ye frɛ no cadron na wo se woni adwuma yiko ni nyina prepreta Ghana fo achi prepreta mampani achi prepreta obi biada achi se dia akɔ no nyina ne ye na esubo mu eno nti yanke akoma mfantu ye yammu biada ye wo agya wo so de boa no wo behwe no maye na ase afata yakopon fo mkra esie yi tikrata aya ro chesensem ya wo matwro agusuo no wei ena CEO ni sacha se cadron na afi ode ababeto edwa ene anwumre yi abusuafo na chese eno no yankwa ma no ne ana yankwa nkofo ama so jo na ne dia tie so so aye saka Afrikanya eni se edupre bia sa akote ahwe edupre bonframa bia asa akote ahwe o ama dia asie no enipa 9 ena na timu enti fifari ewo chese Kenya Nairobi omukro pomu no ewo se etikwa hwefie bi nsu se gbran fie no ekwa hwe so no ekummu mienu enipa mienu na ne ofie omuwi ena afa susu nipa 9 ya no mtia dupre ni mu no omususu ato anan wonse adu nti ezu eka bomu a enipa nsia ena sabri eku wono mo ewo Nairobi edupre bonframa nne eno so na miwemu a wono mawu nti ha nwotwe awu wo mu so no mo nsia nti oka bomu a na chese eye duna no no anu hye papa na mo de mo amohwe Facebook ene social media no ifie na wo ho ena edupre no akwati aboso se tu ayedwe Oyerepa 100.7 YouTube mo amohwe no mu hu ena afi susu no Oyerepa radio Facebook mo amohwe no mu hu akobitia to fie ho ha to fie no betia ni bom ada ya dupre abetia hwe tineno no ya fo mo nsie announcement LPM bi wa ha ne yemfa seda ema promise heba na dia ya na yo promise heba habenro heba no de wo mu nyina headquarters ene wo mu boys prefect ene promise heba FDA for ajetum saranso ana gaftram enso ajetumu wo betima yin ba ko pese ne tua onsa no wo ne se guna ho odene se na kurubo anase bia wo pendodo na atuo nso a na waba promise heba Oyerepa FM promise FM ya bro sa tintin ase ewo dum prisons runabout eho ne ebutuo Fre 053554461 na Emitraf Herbal Clinic enso ana atwinitie me pato we specialist wabinimu we bom tintimai pa basa bia wani on wo how bia no eye wani no me pato cataract ebia etesi wani so uhuru niam mienu you look me you look somewhere sa ade ni bi ana glaucoma anaso obi won so ade no ewa kira wo hu ni yie na nesu ni wisi kabirisi me pato obi won so won sha space ade no wo hu ni yie kura ana afa nso wo ye ennompe hu adwuma so osteoporosis wo ye expert pa ana afa nso no stroke typhoid hypertension diabetes any infections ahodo infertility me pato wo be hu no eye Emetraf Herbal Clinic ewo Konongo Lady Diana me part of 0554 063400 mungo Konongo ho and 0598 955 900 na that kind of announcement mungo mra and na kanje obanu nsuo ya no nsupa kanje no nsuo ya de kanjen papa akala water de tia ne se de bi edi adanse no e de kyerɛw wokɔ a wo se wo pɛ akala water nsuo no efre de kanje no so wa no num bi a wa ha ho sanse nsuo de wonom no na eyi yade awudo nyina efri padua no poison e yade ehia ti wa mpɛ kyerɛ kwan na wa misa na emfiri wo system ni mu a na sese nipa no kɔ no phone no 0241449191 Brema UGC about junction kanjen Joshua ene ho na we suso ehia pa isanse eye dwumadie soronko a egusu na ahase Department of Fashion Design and Textiles Studies ya Faculty of Built and Natural Environment Faculty of Engineering no Kumasi Technical University wodma ka bomu na de ekoso wada koja achi campus no se wani so ka kire we fashion show ya kire sede ya fade tare a yehye esi etie na 40 years of experience innovation and style asintre da so no na sede egusu no a ye kworwa no ya kire se enne ya hyase ye hyase kura da etoso enan no na nyankropon eya adomu a
enran so yeto aso okay na yebeto mu an so akwa nanim na afie ne pompon so no ankasa yankropon ya adomo a eye akyinfie ye de ni nyina hihye so enwumre no nu pepepepepepe ewo a new great hall kenwesi asem campus eho ene de ni nyina eba bewie ano ne saa no panimfo na alumni no mo ka nyina eba nti yehwemo anim wate di kan digmadie ni bia nti okira no ene de chinchinchi eba bra ni nyina yenka mum na enye krabehwe na Divine Cosmetics Erica Cosmetics na frɛ no kokɔgye enema pa ho Divine Mercy HSC nku ntade mpaboa wo ba sisi ho mo hu ne die NCP o ba fefefe ti CPC de ne wasi abol yellow akokɔsrade wutimi se yu wo nya akokɔsrade zo obewe nti na no adum mesesa no che plaza ha ya 0553457200 0553457200 na woyam keka wo a ayadro ba ko pɛ gastromisha daria ni nyina se betu di ama ho ene wobu ho no mu a ya na ne nsabuo no nkoyie di adase de kyerɛ sɛ menso plus wadura no ba enye kyine na wonom no asa wo de ebo ba ko ekum no ma ba efo sanse uyam no a asa ne ma nkoyie infections ya de nyina bu se ne kɔ ba ma nso de wo de ba ko pɛ Crystal Plus eno ana eboa na afi de bibia tu ba bia wo se de to na watumi adwonso bɔkɔ so na aboa 0248778899 0248778899 odi abra promise ba kura ndo sopu ebi ewo ha wonsa ebeka yo juma ko bi epe hard working security personnel obi a obetumi ai security akuta valid driver's license juma ko bi epe obi a security opa adwumaden nyesa otena na otonko na o head bo ne da bi utumi adwuma no ani gusu gan na ohunu security adwuma mu ukuta driver's license anasa obefre 0503 264 195 0503 264 195 afe creative art agency ene woni odi akotene ewo creative industry ni mo no omo ye vigil in honor of the late Charles Kojofosu ai omo ye vigil that the lumba vigil no ebekoso enti yeso aboa creative art ne pa nanwum to ne ade enti nyankopon bo amemenda 9th August eye amemenda edi ani ya 9th August 6 p.m. ekosi anaju 10 p.m. enwumre no nsia kosi anaju no nsia ewo Heroes Park Sports Stadium Kumasi Heroes Park Sports Stadium Kumasi enwumre no nsia kofi enwumre anaju no duai okay ebikobi mentemfa ebusuatie miye Methodist for de omoye bibisa anas wantie bia na yese adwo nko bebem cause Methodist de aganya asam kotwa na wenu eye the Methodist Church Ghana Kumasi Diocese wenu ye Susanna Wesley Mission Auxiliary anom de dwumadie bi ebey wato din se 31st annual summer week celebration dwumadie ne bekoso nyame admo a adwala August bosumi da toso edu baako na wawie August bosumi da toso edu enson dwumadie ne se ne wakyekyemuo wasi ne sakoso no mepachawo adwada wase candle light procession Wesley Cathedral edum efiti adwumre nomiensa ekwapem adwumre nonson okasafo eye retired Reverend Kwaku Owusu wo bishop of the diocese ebenada no nso ebenada kopim efiada no eno no eye zonal meeting eno wombe no zona bia ba ne de eno nti brofo no say zonal meeting at the various zonas enti zonas no metasefo na motie ni ama me pa madoma na na emede na memene da no nso August bosom da toso edu ensia eno no eye climax Thanksgiving eno no ebekoso ewo Freeman Chapel ewo Keo Kumasi anopa nonson ana kwesiada 17th August no induction service for the newly elected executives for the diocese mo ayato aba amamwo se mbaba ya kandifo sa diocese ya mebo din no mo na ye begemu atomu nhyehyɛ ye kwanso Kristo kwanso obetini soroboro kantaya eno nti na mo ahyɛ no nso saa amayen na obini amayira ana yehunu nuoma no nanso nipa kura sesere niema ayira no won naira mepacho taxi driver bi di niema bi abra yen na eye bag ya niema ewom no eye tools na tools no ye obi a yesusuo se wo ye Tyler ana obi a woto tiles fi se yenya tiles kata ne biwom
na nipa no kyerɛ sɛ wɔfo ka efrada kwagya akye a wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ tech wɔbrɛ wɔ sie no ho sɛ a ɔdasani bi agya saa bag no tools na wom wɔgya atom ntimpakyɛ sɛ wotie me na wɔni yɛ ntotɔ sɛ wo tools wayera mpakyɛ wo tools ne nyera wa wo mu no wayera kwa me apia tie me yie pa tutum ne kasa akobam na bra Oyerepa FM ha wo tools na bedi ha wo ba wo bɛyɛ identification wo bɛkyerɛ tools no sɛ ne sitie ye de edi nka kyerɛ sɛ ɛyɛ tileafo tools ni bia me patch of 0545 0547 adwonko 0547 053066 wo ba wa Oyerepa no mo a wo nsa betumi aka sada nso ana bosumi wei ne da ne di nkan awura ba bi se wofo ka trotro bi kuma se trotro ebekuye yo wo fofiri akomadan na ye kwaku bonsam kromo akomadan ɛhɔ na ntosi wɔ no kotoa bi ɛya bomu se bam kuma se gisa wode waketire na tontos ehu akomadan me ha dan wɔ hɔ pɛ enti akomadan ne nipa no foro ka no na wɔkyerɛ sɛ wɔba kuma se kejetia no ana wɔhu no bɔtɔ ɛne de bɔtɔ ayira na bɔtɔ no de wɔ mu no ɛyɛ nuane ahodoɔ bayire no nso yɛ wɔ konkomodi ntrantraa afase nanka ɛne apokapo na sama bayire ni nyina kyɛ sɛ bayire enti ebi nso ɛyɛ jene na jene nsuom na sɛ nipa no abɔ mpesi awie tomatoes nsuom ana aniama ahodoɔ ne pii no a abusua wo a onuama ɛte saa ayira no tumirika na bra wa Oyerepa FM hawate na wonsa bɛka ndodo yɛka posifoɔ 9 fra yɛn 0546 606 973 na Atria Mountains 2025 Atria Mountains 2025 dwumadie yi wona esi wona so ɛyɛ Promise Broadcasting Limited Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV esi na so ampaye a ɛbɛgi kain fa ho hyɛm bi na wɔsoro bɛyɛ wɔsoro nyankopɔn bɛyɛ nyankopɔn na yɛn so yɛbɛyɛ ne nkwa wɔ asase so a wɔse ɛdeɛ na mebɛbusa wɔ medina mu a me awurade menye mo so ɛno nti yɛnkɔ tie mu mfrɛ awurade mfa yɛ mpaebɔ na awurade na bɛgye yɛn so dwumadie no bɛkɔ so efiada ɛyɛ September bosom de tɔ so enum ɛwɔ afiyɛ mu mepaatwe wada wo bɛ register ansa na wakɔ bi registration fee no o ticket no ɛyɛ 150 Ghana cedis tete no 1.5 pɛ wodi akyire wodi bedi konkoi wase ha ɔho fa kwagye nhyira papa mepaatwe wo pɛ kyerɛ mu bi a wobetimi kra ba Oyerepa FM ha abegye nkyeremo no efise ye na so lesie so hu anase wobetimi afre Reverend Peter Heavens so miso wasimisoka woji hudi a was mention your name from no 0554 449 595 agitim na said ye gusu aye kanwa nyankropo tumi ade nyina ye Promise Broadcasting Limited all night no e ba so no asintira e da so no asofo ni nyina ginam den ye nhye no so eyo chi na wotwe 15 August Friday 2025 nti eduru ha no aba wate ehwem nyina anim ye de hihye so chechechi wase ha sade wa wonim no onse bra ne ya moba ya kabom ni aye nsa ne abompa na eze mpa ye no Ghana hiampa ye pa ye ni aye titim di hiampa ye papa sanse ade bechi bia ye ti asem foforo nsem ye tete no so ye ehudi die nyan nko a ye no wotwe ebepem ahomache na ona no edum enimu ha ya abrosan blue ya de bia moba Oyerepa fie ha eno no na gwagudesi giram mebelo kire sanso ena Frida Boate Junior Minister Kwame Jedu Joshua Bano adwontofo nyame abom tekire meja no nti brai na ebeye enika obi ede bag bi aba bag yodi ba iska wum nsafoa phone charger ena afi niam bi a etete saka ho na o kire se busumi ewumi ni da to so enum pepepe no nso mpem wanwumre no wo fa trotro ifiri makro free macro overhead one wa e de ba kronom na usi ye no enu hu se obi agya ne bag saa ewum awe kura de eye pragia mum ti ofai ofa free pragia nim na wode aba se anya announcement na enipa no etia bomra megina de nti woni ema no aba ubetumi afre nso 0556 900 841 0556 900 841 na yenchirechiro mu ebeje wade pragia right bi onu sutu pragia bi wo de lunch bag bi lunch bag na chese bag ye ne mutimidi aduane sisi mun ya no no bo na fi sika ewum
enso aba na wɔkyerɛ sɛ bosumi atwa mu ni da to so aduonu mmiɛnsa na wɔfa baby school girl bi na afei nipa bia no ka ho ɛwɔ ai afo nkwanta so pragia no wɔfa wɔn ɛwɔ afo nkwanta na ɔde wɔn ba amakum tia okra de mu ntwe mu tia pa amakum traffic light ɔno mu si Grace Baptist Church ɛwɔ no a no se wɔn wure fi ɛwom nipa no a wure fi ne lunch bag na afei nso so no bu ani ska ɛka ho no pragia rider na wamfa ɔno so de aba ɛno nti wobɛti ankadeɛ ana kyerɛ so wati so na waba abɛyɛ nkyerɛkyerɛ mu mapa nti saa nso afrɛ 0546 142 566 0546 142 566 na yɛne wo ɛntoa so na abusua empani si baabi a obi awuo no ayɛ na obi ɛnna yɛ mame Vera afiri Boateng a wonya ne baabi kroyɛ ɛma ɛnɛyi yɛte ani a ɛnteɛ no wɔte ase ani afɛ ne Mrs Vera Amoako na yie no ɛbrɛ aso koraa ɛyɛ memene da ɛdi animu yi August busumi da toso enkono ana ye maame Mrs Vera Amoako a ye frɛ no Vera afiriye Boateng na yie no empanifo ɛde bɛhyehyɛ so ɛbɛkɔ so 9th August ya memene da ɛbɛyi ɛwɔ fiye mu memene da ɛdi animu ya ɛbɛkɔ so ɛwɔ so amehene efie hɔnom a ɛwɔ so ame na nikunu ɛyɛ okunani bɛma a yɛgya na kyiri ɛyɛ Osofo Evans na wɔyɛ church member ɛwɔ Mopa so nti Mopa fo nyinaa no ɛyɛ kɛseɛ ɛna da hɔ yi momɛtae yewura Osofo Evans akyi na ne hokani Madam Vera afiriye Boateng ɔte ase ne ɛfrɛ no Mrs Vera Amoako yɛn kura na kyiri kura na busua sɛ sɛ wona to wo a anka wɔbɛba dodro This announcement is powered by Osofo Boite. Abuja yɛ desi na sɔre akɔ mampani no abɛtena ase. Yɛfa aseda no ɛma no skru nyinaa ɛda mo ase. Ɛno no. Abuja yɛ di nkra mampani ntena ase. Hello. Me ba cho me di na Asante so aba. Me fra ofri Oyerepa FM. Do that.